Good morning, children. So we have already seen the first prose, that is his first flight, and we have completed that, and we have completed with the question answers also. And I hope you have written the question answers, annual report, plus the advertisement. Rest the models will be taught later. Now here we are going to have a poem. Now these days we are on leave because of the pandemic. How you are leading your way of life. So whatever the situation be like, we have to make it happy. I think that's what Henry Van Dyke, the poet of this poem, Life, is telling about throughout the poem now. So to say about the poem, அதாவது நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நிறைய எப்படி பண்ணுறது, எப்படி ஹவு டு லீட், லைக் எப்படி இந்த காலத்தை போக்குறது அப்படின்னு யோசித்து நம்ம பண்ணியிருப்போம். ஆனால் நம்ம வந்து அந்த காலத்தை கொண்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக எப்படி பண்ணால் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் வில் பி மோர் ரொம்ப ப்ளஷரேபிளாக நமக்கு இருக்கும், சந்தோஷமாக நம்ம இருப்போம் அதில். அதுதான் இந்த லைஃப்ங்கிற போயட் மேலே ஹென்ரி வேன் டைக்குங்கிற போயட் சொல்ல விரும்புகிறாரு. ஸோ நமக்கு இந்த ஏற்ற மாதிரியான போயம் தான் இது இப்போ படிக்க போகிறது. இந்த போயம் வந்து மெமரி போயம், மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். இது 14 லைன்ஸ் தான் இதில் இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு போயம், அழகாக உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஹென்ரி வேன் டைக், வாட் ஹீ சேஸ், லெட் மீ ரீட் த போயம் ஃபர்ஸ்ட். யூ டு பி லிட்டில் கேர்ஃபுல், கொஞ்சம் கவனமாக எப்படி உச்சரிக்கிறோங்கிறது நம்ம கற்றுக்கலாம் இதில். லெட் மீ ரீட் த போயம் ஃபர்ஸ்ட். Let me but live my life from year to year, with forward face and unreluctant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future veils, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age, and travels on with cheer. So let the way wind up the hill or down, over rough or smooth the journey will be joy, still seeking what I sought but a boy, when but a boy. New friendship, high adventure and a crown. My heart will keep the courage of the quest, and hope the road's last turn will be the best. So before going to the poem, let me tell something about Henry Van Dyke. He is an American poet, and he has written this poem in a sonnet way. Now what is a sonnet? Sonnet is nothing but a 14-line poems. The Henry Dyke poet Henry Van Dyke வந்து இந்த போயமை சானட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கார். சானட்டுங்கிற வார்த்தை வந்து ஷேக்ஸ்பியரின் காலத்தில் இருந்தோ இல்லை, அது நிறைய விதமான சானட்ஸ் இருக்குது. 4 types of sonnets are there, but let us concentrate now what sonnet is actually about. It has been derived from Italy. So it tells about the sonnet. Meaning of sonnet is a small poem. Yeah? Small poem consisting of 14 lines. இப்போ இந்த சானட்டில் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆக்சுவலி இந்த வந்து ஆக்டேவ் அண்ட் செஸ்டேட்னு பிரிச்சிடுவாங்க. ஆக்டேவ் அண்ட் செஸ்டேட். Now octave and sestet அப்படின்னா என்னன்னா, this octave will be of 8 lines. Next 6 lines of sestet. The poet in all these sonnets, what he will say is, first in the octave portion, he will talk only about the problems of a particular topic, particular matter. அதாவது இந்த 8 லைனில் ஆக்டேவ் சொல்கிறோம்ல, 8 லைனில் என்னென்னா அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி அவர் பேசுவார். அடுத்தது 6 லைன்ஸில் அவர் வந்து அதோட சொல்யூஷன்ஸ், he will give the solutions to that problems. நான் இப்போ என்ன கிளியராக உங்களுக்கு வேணும்னா, ஆக்டேவ்னா என்ன அப்படின்னா 14 அடி செய்யுளில்
முதல் 8 அடி அதை தான் ஆக்டேவ்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது இந்த செஸ்டெட்னா என்னென்னா 14 அடி பாடலின் கடைசி 6 வரிகள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செஸ்டெட்னு சொல்லுவோம். இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சானெட்னா என்னென்னா யூ கேன் டெல் ஜஸ்ட் லைக் தட் 14 lines. Okay, 14 lines which consists of 2 things, that is octave and sestet. Sestetna 8 linesலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த 6 linesல அவரே போயட்டே வந்து என்ன செய்வார், அதுக்கட சொல்யூஷன்ஸும் கொடுத்துருப்பார். That is what is about this thing. Okay, now this poem is being written in iambic pentameter. Now what is iambic pentameter? This is பேரை பார்த்தா நமக்கு அப்படி கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். What is this pentameter? அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்களே iambic. It is nothing but stressed. அதாவது இப்போ I am going to school. I am going to school. அப்போ I am going to அப்படி ஒரு நம்ம வந்து அப்படி சொல்ல மாட்டோம். But then there will be a stress. To show that stress, அதுதான் நம்ம iambic pentameterல. அதில் என்ன வரும்னா 10 syllables இருக்கும். Just you can see in the first line 10 syllables are there. Okay, so 10 syllables. Let me but. So let வந்து unstressed, me வந்து stressed. So let me but live with my life from year to year. So that is what ஒரு rhythm iambic. அது இதுனா iambic pentameter ஒரு rhythmல வரும், ஒரு stressல வரும். அதாவது some words will be stressed, some words will be not stressed. So இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா accentuated sound beat னு சொல்லுவோம். அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து accentuated sound beat, so that you can understand. So this line, first line, 10 syllables are there. The poet has written in an iambic pentameter. So in this what the poet is going to tell, let us see the poem now. Let me but live my life from year to year. It's very simple. Now the poet is a speaker here. poet வந்து அவரே பேசுறாரு. பேசி அவரோட வாழ்க்கையை பத்தி அவர் எப்படி வாழணும் அப்படினு ஒரு இது வைக்கிறார். Somebody he is talking to, like that's what he writes this poem as. So let me but live. Let me na, who is me here? Me na அந்த poet தான். நான் பட்னா அங்க ஒரு கன்ஜங்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா இங்க இந்த கன்ஜங்ஷனுக்கு இந்த பட்டுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா not like others, I will be different. Not like others, I'll be different. I'll live my life in a different way. So let me but live my life from year to year. As the time comes, as the time goes, எப்படி வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷம் போய் அது டைம் பற்றி சொல்கிறார். அது டைம் பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு இயர் டு இயர், அதாவது ஒவ்வொரு காலமும் எப்படின்னா வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ்ன்றார். அதாவது அவர் லைஃப்பை எப்படி அவர் வாழணும்னு நினைக்கிறாருன்னா வித் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ். வாட் இஸ் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸ்? boldly he wants to live in a bold manner and unrelentant soul. Actually இந்த வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல கிடையவே கிடையாது. There is no such word in English, unrelentant. So here only you can see this word unreluctant. Now the poet has that freedom to use some of his own words. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கவிஞர்களுக்கு அவங்களுக்கே கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஃப்ரீடம்னா சுதந்திரம் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகளை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பிரயோகப்படுத்துறதுக்கு. ஸோ அங்கே வந்து அன்ரிலக்டன்ட். நம்ம என்ன இங்கிலீஷில் பார்ப்போம்னா ரிலக்டன்ட் மட்டும் பார்ப்போம். ரிலக்டன்ட்னு என்ன அர்த்தம்? நாட் வில்லிங். பட் இங்கே when he is adding that it becomes opposite of willing. I mean not willing க்கு opposite ஆயிடும். அப்போ he is willingly accepting the life as it comes. So soulfully என்ன அர்த்தம்? ஆத்மார்த்தமா அவர் வந்து அவரோட லைஃப்பை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். எப்படி நமக்கு வாழ்க்கை வருதோ அப்படியே. ஸோ ரொம்ப போல்டாக நம்ம வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். ஸோ he wants to face his life every year in a very bold way as it comes like. அதுக்கு எப்படி அடுத்தது சொல்கிறாருன்னா நாட் ஹரியிங் டு, நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல் அப்படின்றார். நாட் ஹரி, அதாவது யூ ஷுட் லிவ் த லைஃப் அப்படின்றார். ஸோ யூ ஷுட் நாட் பி இன் அ ஹரி. ரொம்ப வேகமாக இதை முடிச்சிடலாம், அதை முடிச்சிடலாம், அப்படி முடிச்சிடலாம். See that when you hurry you are not enjoying. ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்காது. ஒரு டியூட்டி அப்படியே கடமையை முடிச்சுட்டு அப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எவ்ரி மினிட் ஷுட் பி என்ஜாய்ட். ஒவ்வொரு நிமிஷம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு
வேகம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நாட் ஹரிங் டு நாட் டேர்னிங் ஃப்ரம் த கோல். அது ரெண்டையும் வைக்கிறாரு. ஹரி பண்ணக்கூடாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் கோலையும் தள்ளி போட்டக்கூடாது. கோலுக்காக நம்ம உழைக்கணும் தான். அதுன்னு கோல் ஆண்ட நம்ம அப்படியே ஒரு என்ன சொல்கிறது, just like what you say, like you cannot just hurry and you can, what you say is jungly type, like you can say, okay va. So not like that. So not turning from the goal. Goal means what? You all of us, we have some or the other aim, whatever may be. So that should not be turned off. Adha vittittu நம்ம அப்படியே வாழக்கூடாது. So there should be an aim, but you should not hurry for that. Not mourning for the things that disappear. Nothing, things happened. You should not sit like that and sadly feeling for that. Oh, this has happened. What should I do? So the mourning is to just to feeling, sad feeling. You can understand that sad feeling. So that is gone, disappeared. But why should you sit and mourn and feel for that? அதாவது அந்த கடந்த காலத்தை பற்றி கடந்து போயிடுச்சு, இப்போ தான் போயிடுச்சு, அதை உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து அப்படியே ரொம்ப நினச்சிக்கிட்டு அதை ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த dim past எங்கே போய் டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு? டிஸப்பியர்னு அர்த்தம் வேனிஷ்ட். டிஸப்பியர்னா வேனிஷ். இட் ஹாஸ் வேனிஷ்ட். அப்படி போயிடுச்சு. அது அப்படியே இட் இஸ் நாட் வித் யூ, இட் இஸ் பீன் வேனிஷ்ட். ஸோ வேனிஷ் ஆகி அது போயிடுச்சு. ஸோ எங்கே போயிடுச்சு? இந்த dim past. அந்த பாஸ்டை கூட அவர் டிம் அப்படின்றார். doesn't have that much of glow, there is no brightness as such. அந்த மாதிரி ரொம்ப அது கூட ரொம்ப அப்படியே ஒரு வெளிச்சமே இல்லாத இடம் மாதிரி. அதாவது இட் இஸ் நாட் ஷுட் நாட் பி டேக்கன் லிட்ரலாக எடுத்துக்காம பழசு ஆயிடுச்சு, அதை பற்றி உட்காந்து நம்ம எதுக்கு மோன் பண்ணணும்? ஸோ இந்த dim past nor holding back in fear. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸப்பியர் ஆனது பற்றி நினச்சி மோன் பண்ணக்கூடாது. நாட் ஓன்லி தேட், அது மட்டும் கிடையாது, ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர். Are you sitting just like that? அப்படி நடந்தது, என்ன நடக்கும்? Fear means what? You will be afraid of that, what has happened. You will be afraid. ஒரு பயம், அதை பற்றி நினச்சி அந்த ஃபியரை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்கூடாது, அப்படியே நினச்சி உட்காந்துருக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ், அதாவது நார் ஹோல்டிங் பேக் இன் ஃபியர், ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ். வெயில் இஸ் சம்திங் யூ கவரிங், something you're shielded with. So இங்கே ஃபியூச்சர் என்ன சொல்கிறாரு? ஃபியூச்சர்னா எதிர்காலம். ஸோ ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அதாவது நம்மளோட எதிர்காலம் என்ன வைத்திருக்கிறதோ அது ஒரு கவருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியும் அது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? we don't know what is going to happen. ஸோ அது கவர்டு போர்ஷனாக இருக்கிறதுனாலையும் அதை நினச்சியும் நம்ம ஃபியராக பயமாக உட்காந்துருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ், பட் with a whole and happy heart. Should be accepting things as it comes, like whether it is sorrow or whether it is a happy moment, whatever it is, it should be accepted as it wholehearted and whole and artha mulumaya adu eppadi irundhalum seri, and with the whole and happy heart that pays its toll. Now what is toll? Toll means everybody knows something paying. Now what we are paying here? We are paying our efforts, நம்மளோட டியூட்டிஸ், நம்மளோட கடமைகள் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா? கஷ்டப்பட்ட அந்த கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா? அதுதான் நம்ம பே பண்ணுறோம். அது பே பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு? அது எப்படி பே பண்ணாலும், அது டு யூத் அண்ட் ஏஜ், எப்போ வேணாலுமே டு யூத். அதாவது டு யூத் அண்ட் ஏஜ்னா வெதர் யூ ஆர் ஓல்ட் ஆர் வெதர் யூ ஆர் யங், வாட் எவர் யூ ஆர், லைக் வெதர் யூ ஆர் ஸ்மால் பாய் ஆர் அ யூத்ஃபுல் பாய் ஆர் வெரி ஏஜ்டு ஒன் ஆர் விமன், வாட் எவர் இட் இஸ், டு யூத் அண்ட் ஏஜ் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வைக்கிறார். யூத்னா யங்காக இருக்கிறதாலும் சரி, ஏஜாக இருந்தாலும் சரி, அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் யூ. அப்போது அந்த பே இந்த ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் என்ன ஆகும்? எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் சரி நீ எப்படி ட்ராவல் பண்ணு, இது எங்கே ட்ராவல் நம்ம எங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம்? தட் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப். ஸோ லைஃப்பை அவர் ஜேர்னின்னு சொல்லியிருக்கார். வாட் இஸ் டோல்ட், ஹி ஹஸ் டோல்ட் ஹியர் இஸ் லைஃப் இஸ் அ journey. Life is a journey and you are traveling. How you are traveling? Out of cheer. Cheer is happiness, full of happiness. Why? Because you are accepting everything. You are not worried at all. Like whatever comes, I will solve it. See, every problem has a solution. Let me accept it. Let me find out the solution. So you are gaining an experience. When you do all these things, you will succeed in life. And what happens when you just once again you go to your past, you will just see how much I have done
So you will be feeling proud of that. So accept life how it comes. That is what he has told. However the problems are, whatever the problems will be, you accept it. You go on with the journey. You go on with the journey of life like that. So let the way wind up the hill or down. Again he says, this is the problems he has told. This is the problems. Now what he is telling, let the way wind up. Way means a way, what do you say, a path is there. Or valley இருக்குது. அந்த valley எங்க போய் முடிஞ்சாலும் சரி, wind up, wherever, let it go wherever and go, wherever it stops, whatever happens. So let that way wind up the hill or down. Now what he says, like hill or down. Hill nana, it can be mountainous. And then again you have to come down. So now here what he says is not like mountain or coming down. So there are ups and downs in our life. Ups and downs அர்த்தம் நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கலாம், நிறைய சுகங்கள் இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கும். Ups and downs நம்ம இருக்கும். அது எங்க போய் முடிஞ்சாலும் wind up ஆகட்டும். Over rough or smooth. அதே தான் again he is repeating. நம்ம கரடு முரடான பாதைகள் இருக்கலாம், whether it is difficult, whether it is very easy to cross, whatever it is, the journey will be joy. Accept it and you will be very joyful. You will be very happy. That's what he wants to say here. Still seeking what I sought but a boy. Now he is giving an example here. Still seeking. Now what is still seeking? Seeking, acquiring. அதாவது கற்றுக்கணும், லேர்னிங், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங். எப்போ நம்ம அந்த லேர்னிங் இருக்கும் நமக்கு? when we are small boy or small girl. ஸோ நான் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கும்போது எப்படி நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினச்சோமோ அதே சைல்டுஹுட்டாக நம்ம எப்போவுமே நம்ம இருக்கணும். ஒரு தேடல், ஒரு சர்ச். that's what he says. So still seeking what I sought when but a boy, new friendship. ஸோ இப்போவுமே நம்ம ஒரு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது, என்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது ஒரு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும், அட்வென்ச்சரஸ் டைப்பு, போகாத செய்யாத அப்படின்னு பெரியவங்க சொன்னால் கூட வில் டூ, லெட் அஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு நம்ம போவோம். ஸோ அந்த மாதிரியே ஹோல் லைஃப் ஷுட் பி, ஃபுல் லைஃப்பும் நம்ம அப்படியே தான் இருக்கணும். ஸோ நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் எ க்ரௌன். நான் வாட் இஸ் க்ரௌன் ஹியர்? ஸோ இந்த மாதிரி நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நியூ அட்வென்ச்சர் நமக்கு எல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கிரீடம் வந்துருமா? இப்போ கிரீடம்னா இப்போ கிரீடம் வந்து வைக்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ ஹியர் ஹி மீன்ஸ் அபவுட் த அவார்ட்ஸ், த ப்ரைஸஸ் யூ வில் பி கெட்டிங், த அப்ரிசியேஷன் யூ வில் பி கெட்டிங். தட் இஸ் வாட் இஸ் crown, he says. My heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. Now my heart when it is there, நம்ம ரொம்ப தைரியமா எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணோம்னா, bravery, when I have such brave heart, there will be a quest always. That is a search always. அது தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில். அந்த தேடல் எப்போவுமே இருக்கணும். அப்படி அந்த தேடல் இருந்துகிட்டே நமக்கு இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? And hope the roads last. Hope என்ன அர்த்தம்? It will happen. What will happen? The end, our end, the life for the end வந்து நிஜமாவே joyous, beautiful நமக்கு அது ஆகும். So in this poem, the first 8 lines, 6 lines. This is sestet, this is octave. So this poem is written in iambic pentameter, 8 lines, octave and 6 line sestet. Now what is the theme of this poem? You can say, I think you can think on that. So you have to lead this life in a joyous way. So start your life in a joyous way. There will be a beautiful end also for that. So I think I can wind up with this. We'll have the rest of the poem. Again, I have to tell you some more things about this poem also. The question answers or whatever part is, I'll wind up. Okay. So let us see in the next class. Thank you, children.